Hi everyone, vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty, Salva Vettivel. Time on the 9:13 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. Nangalallam single digit weather ku vandittam. So again, thirupi solren, dress warm guys. I'm not a fan of winter as everyone knows, but still dress warmly because you'll need that. Starting off angade agenda and so top of the hour we have 2022 fall economic statement வந்து release ஆயிருக்கு இன்றைக்கு. அது வந்து Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland அவ வந்து release பண்ணியிருக்கா. So again அங்கங்க இந்த செக்டர்ல இந்த funds போகுது, deficits, again just financial எப்படி எங்க economy எல்லாம் செய்யுதுன்ற ஒரு update. And then for Canadian Valam today, opposition party NDP leader Jagmeet Singh, அவர் வந்து again in the 2022 fall economic statement, avende views, thoughts in and because obviously opposition parties dealing with it. So what are their thoughts on the statement? Ave sollirukkriyum. And then we have Public Health Director for Quebec, Dr. Luc Boyle. He's speaking about COVID. Again, I know COVID, எல்லாருக்கும் தெரியும் குல காலத்தோட COVID கூட வந்தோண்டு இருக்குதுண்டு, but Quebecல கொஞ்சம் கூடுதலா they're taking more measures. கூல அழுத்தி rules எல்லாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம். So again, we'll have a watch at that and அவைக்குப்படி different system பார்ப்போம். And then we have our currency rates for today. And then we have our கலையரங்கம். And then we have the weather. So again, before I'm going to top of the hour, just want to talk about something most parents, from elementary to high school, உங்களுக்கு ஒரு worry-ஆ இருக்கும். நாளைக்கு most school boards in Ontario strike-ல போறோம். Again, teachers, janitors, librarians, staff workers, எல்லாரும் school-oriented workers எல்லாருமே. There's a huge thing going on because CUPE and Canadian Union of Public Employees அவை வந்து முதல்ல ஒரு raise கொடுத்திருக்கிறோம் for Canadian workers, teachers எல்லாருக்கும். இது வந்து government, Ford government வந்து கதைக்கும் போது they said they can do a little bit, but they could please don't strike because striking பண்ணா ஏற்கனவே குழந்தைகளுக்கு கோவிடால நிறைய disruptions எல்லாம் நடந்திருக்குண்டு. So strike பண்ணீங்களா it'll just disrupt it more and it'll be a problem for everyone but and then ஒரு conversation வந்து அதை lead பண்ணாமல் இங்கே போன இடத்துல Ford government வந்து they said ஒரு legislation pass பண்ணியிருக்கிறோம். இது வந்து it makes you illegal to actually strike. So நீங்கள் ஸ்ட்ரைக்கில் போனால் it's a complete illegal action, செய்யவே கூடாத ஒரு இது. And a lot of people can face penalties, fines, especially on the organization-க்கும். So a lot of things happening with that. Again, நாங்கள் detail-ஆ we'll get into it little by little. Again, how much they're asking for, ஏன் இப்படி நடக்குது, எந்தெந்த school boards-ல நீங்கள் என்ன மாதிரி reaction expect பண்ணலாம்னு we will break that down for you further. But again, we're going to start with our top of the hour. So again, 2022 fall economic statement from the Deputy Prime Minister and Finance Minister Chrystia Freeland of the release பண்ணிருக்கா. So let's hear what she has to say. There are 400,000 more Canadians working today than before the pandemic. Our economy is now 103% the size it was before COVID hit. So far this year, our economic growth has been the strongest in the G7. And when we get through the coming global slowdown, with the COVID recession behind us, there is no country in the world better placed than Canada to thrive. The global economy is at a turning point. The green transition is the most significant economic transformation since the Industrial Revolution itself. And we're entering an era of friendshoring, a time when our democratic partners and their most important companies are looking to shift their dependence from dictatorships to democracies. These two transformations represent the most significant opportunity for Canadian workers and Canadian businesses in a generation.
Seizing this opportunity is what our April budget invested in, and it is what this fall economic statement invests in as well, with major tax credits for clean technology and clean hydrogen, with the launch of the new Canada Growth Fund, and with other important investments to grow our economy and create good jobs. We know these represent just a down payment on the work that lies ahead to respond to the Inflation Reduction Act and to ensure that Canada remains globally competitive and can lead the way in the global net zero transition. And so, in the months to come, we'll continue to work hard to ensure that Canada is the best place in the world for businesses to invest and create good jobs from coast to coast to coast. Of course, it is significant. It's by design insofar as it is the result of our consistent and strong investments in Canadians and in the Canadian economy. In particular, I would say it is thanks to Canada's remarkably strong recovery from the COVID recession, which I attribute first and foremost to the resilience of Canadians and to the excellence of Canadian medical professionals, but which I also attribute to the significant support we provided. And thanks to all those things together, there are 400,000 more people working today than before COVID hit. Our economy is 103% the size it was when COVID first hit. That's a really big deal. And if you compare that performance to what has happened in previous recessions, it's a very, very strong recovery. And it is thanks to that strong recovery that we are able to show a strong deficit and debt track. I live in a pretty prosperous neighborhood, but not everyone in my neighborhood is doing great. And actually last weekend, one of my neighbors, a really nice lady, stopped me on the street. Like, people stop me a lot and talk to me about stuff. And she stopped me and she said she was really glad that bacon was on sale at Walmart. And she bought 6 packs and put 5 in the freezer because she loves BLTs. And she said to me, bacon is just so expensive. I shouldn't have to buy 6 packs of bacon. And what are you going to do to make the price go down? And I think that's a good question, and it's something I agonize over. I am confident that we have struck the right approach in general and in this fall economic statement. And what we're announcing today, what we've been doing throughout, is to strike a balance between necessary compassion and support for Canadians and fiscal responsibility. And we know we need to strike that balance because we know how important it is right now in this economic moment where we find ourselves for the federal government not to pour fuel on the flames of inflation. We really don't want to make the central bank's job harder. We don't want to put the Bank of Canada in a position where it has to raise rates higher and keep them there for longer. That truly would not be a compassionate thing to do. Now, having said all that, there really are measures here that are targeted at the people who need it the most. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், 416-568-4301.
Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 4163628500. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ் ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஸ்காப்ரோவில், வார்டன் அண்ட் ஷெப்பர்ட் சந்திப்பில். தர்ஷினி லீகல் சர்வீசஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vettivel. Time on the 9:24 p.m. in Toronto. The temperature is 9 degrees Celsius. So again, just summarizing again the 2022 fall economic statement. A lot of reasons why questions alla vanda inflation patti. So she said a story about how her neighbor kadaikku vanda oru saaman vaangumbodhu, if you're buying food ava vanda bacon vaangumbodhu, she bought 6 packs because Walmart la vanda sale potirundhathu. So she was speaking to Chrystia Freeland and said, நான் இந்த 6 பேக் இப்போ நான் வாங்கி ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே 5 வைக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. இட் ஷுடன்ட் பி லைக் தான். ஒரு பேக் வாங்கிட்டு அப்படியே தான் போய்கொண்டே இருக்கணும். பட் இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கேன்டா, ஐ ஹேவ் டு பை 6 பேக்ஸ் ஃப்ரீஸ் பண்ணி ஒரு சேலை வாங்கும் போது அண்ட் தென் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ரைஸஸ் எல்லாத்துக்கும் குறைக்க போகிறீங்களன்னு கேட்டிருக்கா. ஸோ அகேன் இதில் கவர்மெண்ட் in the 2022 fall economic statement order, they've allocated certain points where the money will be going. Again, these sectors we can have a look at, and it's first going to Fiona. So again, Fiona ஒரு post tropical storm நடந்திருக்குது. அது நிறைய டேமேஜில் இருந்திருக்கு. So damages caused by that, again, just to fix those things up. Another sector where it will be going is immigrants கொண்டு வரதுக்கு, because எல்லாருக்கும் தெரியும் there's a shortage of work. And again, Canada is very big on incorporating a lot of different countries, immigrants along கொண்டு வரதுக்கு. So that's another place where they'll be doing that. And again, there are very sectors where they'll go into that, and we will talk about that in detail. Now, just a little coverage again back on school strike. So I'm going to go through the school boards and give you just kind of an update. But before that, we're going to have a watch at a clip. So again, today, just a couple hours before, the legislation passed பண்ணிருக்கிறேன், where it is illegal teachers in the board எல்லாரும் இருக்கிறமே strikeல போறதுக்கு. So let's have a watch at the clip first. Mr. Cruzetta, Miss Scott, Mr. Bailey, Miss Barr, Mr. Kerr, Miss Triantafilopoulos, Mr. Coe, Miss Martin, Mr. Crawford, Mr. Yakubuski, Mr. Holland, Miss Kusendova, Mr. Kanagasi, Miss Dixon, Miss McLeod, Mr. Hardiman, Mrs. Tango, Mr. Zadazan, Mr. Sabala, Mr. Liardi, Mr. Flack, Miss Smith Thornhill, Mr. Quinn, Mr. Penn, Mr. Byers, Mr. Oswald, Mr. Jordan, Miss Pierre, Mrs. Wise, Mr. Anand, Mr. Sanderson, Mr. Sandy, Mr. Smith, Peterborough Court, Mr. Bauman, Mr. Kanapati, Mrs. Gamar, Mr. Vadikia, Mr. Jones, Chatham Kent Leaning, Mr. Gallagher, Mr. Riddell, Mr. McGregor, Mr. Dowry, Mr. Smith, Scarborough Centre, Mr. Grewal, Mr. Ray. All those opposed to the motion will please rise one at a time and be recognized by the clerk. Mr. Vankov, Ms. Sattler, MPP Taylor, Ms. Vega, Mr. Marmako, MPP Bell, Ms. Fight, Ms. Armstrong, Deputy Marco, Ms. French, MPP Stiles, MPP Kernhan, MPP West, MPP Stevens, Mr. Gates, Ms. Gretzky, MPP Andrew, Ms. Kapocha, Mr. Birch, MPP Glover, MPP Wong-Tam, Mr. Rakosa, MPP Harding, MPP Bourgeois.
Mr. Fraser. Mr. Fraser. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Shiner. Mr. Shrine. Ms. Brady. Ms. Brady. Ms. Bowman. Ms. Bowman. Mr. Hughes. Mr. Sue. Mr. Sanford. Mr. Sanford. Ms. McMahon. Ms. McMahon. The ayes are 74, the nays are 34. The ayes being 74, the nays being 30, I declare the motion carried. Be it resolved that the bill do now pass as entitled in the motion. Orders of the day. Thank you, Madam Speaker. Madam Speaker, we will, of course, be cancelling night sittings this evening. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time on the 9:30 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. So again, we saw again in the vote when the legislation passed, it is illegal for support workers and staff to go on strike. So again, let's look at the district school boards and RR in the So Toronto District School Board, they're actually the largest school board in Ontario. They announced or option if CUBE goes on strike and they say it, then all schools mood vandiya situation irukudunde. TCDSB, so Toronto Catholic District School Board, away the letters October 30th parents they said again Friday CUBE so not then they have to, they're forced to shut down as well. Peel District School Board, they all said kindergarten to grade 12. They're going to try to participate in this, but again, due to Friday, they might need to also walk out and buildings close pani after school programs. Again, Thursday night, they can't do anything under. York Region District School Board, or a situation monitor panikonde, but again, we might have to do the same. So most school boards if COOP does this, then close there's no other option. And then we have York Catholic District School Board. Again, same thing. COOP and the full services are withdraw panniyamanda nangalam close pannavanum sollirukren. Dufferin Peel Catholic District School Boards updated on November 2nd. They said they would close all schools if COOP workers again walk off job on Friday, because again these are all important people, whether it be janitorial support workers, or a school function pandradhukku just teachers mattumilla, but you need the other people as well. Durham District School Board, they told their parents ella scenarios, ella situations prepare panungo, because again Friday engalukku theriyum evla disruptive ah idu irukku panda ungoda schedule kum pillailun schedule kum padippu ellathukkum engalukku theriyum, but irundhalum evir pona naanga povendiya nilamai irukudunde. Halton District School Board, again they said they plan to keep elementary schools open on an alternate schedule. Again, the elementary and secondary schools open in-person learning each day of the strike and again, this is a situation they said naanga monitor panni konjam fluid naanga decisions edapamanda, so we'll change back and forth again depending eppadi podhu.
So far they've been the best, I think. Halton Catholic District School Board have the full closure announced with online learning. Consul Scholar Catholic Montevere have they're going to walk off if Coop walks off on the job. They will have to close. So those are all the school district boards. Again, Ontario there's this many. So again, you can imagine from kindergarten to grade 12 இது வந்து affect பண்ணப்படுது, especially not just the kids but also parents. இப்போதான் COVID கொஞ்சம் விட்டு அவையும் வேலை schedules எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ஒழுங்கா போனா, or they might have had to leave a job and pick up a job. So a lot of headache for that too. But again, hopefully Ontario, Ford government, everyone, they resolve this problem. அவை வந்து என்ன கேட்குறீம் ஒரு raise கேட்குறீம், அவை 11.2% கேட்குறீம். Ford government வந்து 2% something ஏதோ கிட்டத்தட்ட தான் கொடுக்க போறீம்னு சொல்லியிருக்கிறீம். So again, what they're asking, what they're giving வந்து ஒரு பெரிய difference இருக்குது. Hence strike வந்திருக்குது. இந்த strike காலியம் ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா, because it is illegal strike பண்ணுறதுக்கு எல்லா மெம்பர்ஸும் யார் strike பண்ணுறீங்களோ $4,000 per day fine அவைக்கு வந்து இருக்குது. And Coop, the organization, அவைக்கு வந்து $500,000 per day. So it's a big fee, big fine. Again, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு கொண்டு தான் அவை strikeல போயிருக்கிறோம். So we'll have to wait till tomorrow passes and எப்படி carry on பண்ண போறீங்கன்னு நாங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது, we are going to go to our is it Canadian Velam? Our Canadian Velam, and we're going to go to our opposition party NDP Jagmeet Singh. Again, I will react to the government's fall 2022 economic statement. So let's have a watch. For Canadians who were told again and again that the Prime Minister was going to have their backs, in this fall economic statement, he's actually turned their backs. Specifically, the cost of energy going up, no relief for Canadians dealing with a future of a cold winter. Unlike other countries where there have been supports put in place, we don't see that here. With Canadians struggling with the cost of groceries, no attempt to tackle greedflation in a concrete way. We've called for a windfall tax, as other countries have done, to tax the excess profits, for example, in the oil and gas sector, as a way to tackle that greed that is driving up the cost of living. Nothing to address that. And finally, on healthcare, a major crisis, no steps to deal with the healthcare crisis that we're up against. And so we're going to continue fighting to make sure Canadians are a priority. Tomorrow, Canadians are going to receive a GEC rebate. That's going to be double what it was before. That's because we forced this government to do so. Even though they said no initially, we forced them to make this happen, and we're going to continue fighting for Canadians. So we think the government absolutely has not taken the right approach here. There are a number of prudent and practical ways for us to both make sure we've got the revenue to be able to provide relief and support to Canadians, and other countries have actually done it. When I talk about making sure we tackle greedflation or the corporate greed driving up the cost of living, other countries have done this with a windfall tax, a tax on the excess profits of the oil and gas sector, which, let's be clear, are making record profits and are profiting off of a war, what the Biden administration has referred to as war profiteering. They need to be tackled, and this government doesn't have the courage to take them on. We need to do that. And so we're deeply concerned about the lack of concern about what Canadians are going through, but we're not going to give up the fight just because we don't see the elements in the fall economic statement. We put forward the idea of doubling the GEC tax credit in the spring, and tomorrow Canadians are going to finally receive it. So we didn't give up fighting for Canadians, and we were able to secure a victory for Canadians, money in their pockets. The same way we'll continue to keep the pressure going and fight back to make sure Canadians get some support over this cold winter coming up. Well, we give the example of doubling the GEC rebate. We brought that idea forward in the spring. I mean, many months ago. The Liberals said no. The Conservatives came out aggressively against it. We kept on fighting. We didn't back down. We used our levers. We used our position in Parliament. And tomorrow, 12 million Canadians are going to see their GEC rebate doubled. That's 12 million Canadians are going to receive up to $500 in their pockets. One of the most significant measures to help people in this difficult time, probably the only direct measure to help Canadians when it comes to
that vast number of Canadians to get some real support, that's because we made it happen. And so we're not going to give up fighting for Canadians just because we don't see it in the fall economic statement. We're going to keep on using our power to deliver for Canadians as we've done. The three major things that are happening right now in Parliament to give people respect, dental, rental, and GST rebate, are all things that not only could not have happened but for us, were our ideas, and we forced the government to deliver on, and we have it all in writing. So this is an example of what we want to continue to do. And just because we don't see the government understanding Canadians' needs, and just because Justin Trudeau is disconnected from reality, doesn't mean we're going to give up the fight to make sure Canadians get that support. Well, what we're proposing is a very practical and prudent way to pay for real help to Canadians. And so the way what we're proposing is something that other countries are already doing, a windfall tax on the excess profits of large corporations. So like I mentioned, the European Union, the United Kingdom, Spain have all put in place this windfall tax. We know that corporate greed is driving up the cost of living. And so what we're calling for is a targeted approach to giving Canadians the help they need, and targeting it will make sure it doesn't increase the inflation in any way. But paying for that through a windfall tax is a prudent way to do it, and something other countries are already doing. There's the support in here for students. What do you make of that? We campaigned on making sure that we end interest on student loans. That's something we've campaigned on, something we called for throughout the pandemic, and our pressure seems to have been successful here, and that's something that we've long called for and finally is being achieved. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்புக்கு அருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time is 9:40 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. So again, looking at the 2022 fall economic statement, again, Sonamari Fiona relief Gaga, they're going to be spending money there. Infrastructure funding, adala konjam funding for the cryptocurrency consultation, because cryptocurrency it's big new deal. Most markets going towards there. Again, economy or transitional this, they also have more again immigration support and everything as well. So again, over a sector they're going to be dispersing this. Again, Canada although prices along inflation, so we're trying to bring it down. Most likely or a recession so again, you can look for a little dip a little bit, but I think come next year, couple months later, whatever goes down, it's just always there. So again, give it some time. I know recessions it's really hard on some people. Again, situations it's not good just on the moment, but on the long run, I promise you it will get better. We are going to go to our public health director for Quebec, Dr. Luke Boyle. And again, COVID. So Quebec, COVID is rising. Numbers the ICU admit compared to last week. And if you feel like you have symptoms, so either kaachalo, thummalo, sore throat, or whatever it may be, symptom COVID pola thonirunda or flu mari thonirunda, because again we know random same arikam, put your mask on. Just put your mask on until you feel better. That way, just in case you're not spreading it out. So they're encouraging this a lot. Again, flu shot encourage because again we know the vaccine does help. Again, numbers immune system build up. So again, let's see what they have to say. It's an approach that is we say Syndromic approach? Syndromic approach, but I'm trying to say it differently. So the gros bon sens, comment est-ce qu'on dit ça en anglais? Common sense. Common sense, that's great.
So it's essentially if you're sick and you feel like a truck has just passed over you, please stay at home. If you're a student, don't go to school. If you're an adult, please be kind enough to think about you and stay at home and get isolated. After that, if you have other symptoms, you can go back to your activities, but mostly the essential activities. So don't get in contact with other in parties and restaurants in different kind of activities, and wear a mask while you will have your symptoms. And for a 10 days period, please do not be in contact with persons that are vulnerable, like elderly people or person with that are immunocompromised or pregnant women or others that might be at risk to develop complications if they are exposed to such a virus. And still, again, if you have access to a COVID test, which we still suggested to be so, because there are a lot that are available in pharmacies, and we have it's all available for everyone, give you a chance to do a test, and if you're positive, you will be most probably contagious for 10 days, so be kind enough to protect the others for 10 days. And the rule of 5 days when you have symptoms? No, it's not relevant right now to continue with that perspective because it was mostly related to one disease, which is the COVID. But actually, most of the cases are not COVID cases of those that are experiencing such syndromic symptoms. So we think that it would be better to just focus on the isolation period for the period that you are sick, having fever, you're not feeling very good. So stay at home, get you isolated for any kind of disease, and please wear a mask when you will get out of this and while you will have symptoms. And if you have COVID, please keep it for 10 days. Yes. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ற குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Selva Vettivel. Time in the 9:46 p.m. in Toronto. The temperature is 9 degrees Celsius. Another we're going to look at is Toronto Pearson. So again, Toronto Pearson, a lot of people hate security line wait, which really sucks considering a poem 3 hours in the line pass look. It's not that heavy or you can get through, but it's just that outside line that really sucks. So they have a new express line or service on the start பண்ணிருக்கீங்க. இது நீங்க ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம். So online போகும்போது you can look at YYZ Express. Again, YYZ the Toronto Pearson Airport in the code. அதில் போயிட்டு பார்த்தீங்களா உங்களோட ஃப்ளைட்டை நீங்கள் போடலாம். ஸோ the date of your flight, எந்த ஃப்ளைட் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, what time and things like that. And உங்களோட flight not all, so சில ஃப்ளைட்டுக்கு it's eligible in this program. உங்களோட ஃப்ளைட் அது இருந்தால் you can book a time slot actually. So let's say 9 to 9:30. I haven't gone through the experience myself yet, so time slots அப்படியான தெரியாது. But let's just say 9 to 9:30. You book it and நீங்கள் இண்டிவிஜுவலுக்கும் புக் பண்ணலாம், இல்லாட்டி ஒரு group of 10 வரைக்கும் நீங்கள் புக் பண்ணலாம். Which is really good, I think, because ஒரு குரூப்பாக போகும்போது ஒரு ஃபேமிலியாக போகும்போது you want to make sure you guys get in at the same time and you're not waiting for another person. So இதில் டைம் ஸ்லாட் பண்ணி போட்டிங்களா, as long as you arrive 15 minutes உங்களோட டைம் ஃப்ரேமுக்குள்ளே நீங்கள் ஒரு எக்ஸ்பிரஸ் லைனில் போய் you can go do your check-in.
which I think is amazing because again most people வந்து 3 hours அப்படி கிட்டத்தட்ட வெயிட் பண்றீங்க. So this express line use it to your advantage. பிள்ளைலாரம் உங்களோட parents யாராவது travel பண்ணிருந்தீங்கன்னா I know parentsக்கு சில வேளை might be hard phoneல வந்து navigate பண்ணி கம்ப்யூட்டர் செய்யறதுக்கு பிள்ளைகள் நீங்க வந்து you take the initiative, help your parents out. So அவைக்கு வந்து ஒரு smooth journey இருக்கும். And I look forward to trying this out as well when I travel soon. So we'll let you know எப்படி experience அதெல்லாம் எல்லாம் போகுதுன்னு. அடுத்தது we are going to go to our currency rates and our currency rates and பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் நவம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 279 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 62.50 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.73 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.75 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.65 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.16 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.03 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் நவம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. இந்த அவசர உலகத்தில் என்னை போல் பல பெண்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற பல போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. யாரா அது புதுசா? வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. Everyone works. What's wrong with you? பிள்ளைகிட்ட சாதகத்தை ஒருக்கா பார்க்க வேணும். என்ன கஷ்டம் அலமோ தெரியல. வனம் 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 என பசுமைகளும் எனதுலகம் உனதருகில் தினம் மோட்சம் பகிர்ந்திடும் பயணம். Non. Je suis toujours célibataire. Jamais la vie mariée, hein? என்னவோ இன்பம் என்னவோ இந்த நிமிஷம் தானோ என்னை உன்னிலே கண்ட நொடிகள் தானோ. Hold on. இப்போதான் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன். போ பாரு. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Home Life Future Realty, Selva Vettivel. Time on the 9:51 p.m. in Toronto and the temperature is 9 degrees Celsius. So as you all know, this Saturday, Orati 2 is premiering at York Cinemas. So Kandipa, if you want to show your support, you can come out. Oru manikkum 4 manikkum show irukkudu. So please come out and support us if you can. Lastly on our agenda, we have the weather. So namari nalikku weather enda paathittu varum. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெட்டிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 13 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 14 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 20 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 15 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும்.
கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் நவம்பர் மாதம் 4ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம், ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க், 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vetiver. Time on the 9:53 p.m. in Toronto. The temperature is 9 degrees Celsius. So unfortunately, due to technical difficulties, we don't have the news today, guys. So that does bring us to the end of our show. I want to say thank you. I'm going to love viewers on all platforms. I'm going to continue support, and we hope you have a great night, and we'll see you all tomorrow.